ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੌਕੇ ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਰਾਹਤ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, 1 US ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫਲਸਤੀਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਬਰਸੇਲਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Renewal, constant effort. It doesn't just happen by itself. And so the work that we're doing today to prepare for the summit, to ensure that everyone is picking up their share of the burden, to make sure that the alliance has the capabilities and the capacity to contend not just with the problems we've had to face over the last 75 years, but so many new challenges, some of which Secretary General alluded to, that we have to confront now, and to make sure that countries continue to do their part as well when it comes to helping Ukraine deal with the ongoing aggression from Russia. All of these things are front and center. So we've had a very good session today, focused on preparations for the summit and the substance of the summit. More to follow with Ukraine, with our partners, and with the ongoing work to strengthen our alliance for the future. But once again, none of this would have been possible as effectively as we've seen it. A lead nation in supporting Ukraine. Then burden sharing is always top on our agenda. When NATO made the pledge to invest 2% of GDP on defense back in 2014, only 3 allies met that target. Today, 2/3 of NATO allies are spending 2% of GDP on defense. That's significant progress, but of course we want more allies. We want all allies to be at 2%, and 2% is a minimum. So this is a message that I and we all convey very strongly as we prepare for the upcoming Washington summit. Then tomorrow we will also meet with our Asia-Pacific partners, and I think the war in Ukraine demonstrates how intertwined the security of Europe is with the security of Asia and the Pacific. North Korea
China, Iran are supporting Russia's war aggression in different ways. So this demonstrates that security is not regional, security is truly global, and therefore it is important that we work together with our Asia-Pacific partners. And again, thank you for the strong US leadership and also on this issue. Then lastly, tomorrow we will celebrate NATO's 75th anniversary. We'll actually meet tonight at the Truman Hall, but also then tomorrow we will mark it here at the NATO headquarters. ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਐਪ ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $19.56 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। A well-deserved pay raise for app-based food delivery workers. Our delivery workers have consistently delivered for us, and today we are delivering for them. We are leading the nation with this announcement of ensuring that they can receive a suitable pay that they deserve in this process. We know that wages have not kept up with the rising cost of living in the city, and everywhere we can make an impact, we're going to do just that. And so when things get tough, we must invest in our most valued asset, and that is our people. We depend on our app delivery workers to deliver our food 24/7. You wake up in the middle of the night and you want something to munch on, you can call delivery workers. Many people don't realize when we legalize marijuana, people get the munchies, and so they will call any time of the day to get food delivered to them. And during the pandemic, we saw what happened and what was done. Now, delivery workers who work for Uber Eats, DoorDash, Grubhub will receive at least $19.56 per hour. Yes, you can clap to that. And that is $19.56 per hour before tips. Listen, we know the games that are being played to take away the tips, but we're saying let's stop those games. Let's make sure these delivery workers are able to get their tips. And I'm saying to you New Yorkers that $19.56 is a starting place. If someone is delivering to your home, make sure you deliver them in a suitable amount, no matter what games the app-based companies are attempting to play. And City Council, we need to look at those games and make sure we fix the process. They deserve their $19.56 and they deserve their tips in the same process. This is money working people have to work for. This is money they have earned and that they deserve. This is money they need to support their families. And just a month ago, just think about it for a moment. A month ago, a few months ago, our delivery workers were making an average of just $5.39. ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 934 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। 7.2 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 35 ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਉੱਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Continue to closely monitor the earthquake impacting Taiwan, and we certainly pray for all those who are affected. And we are standing by. The United States is standing by on the ready for any necessary assistance. I don't have anything else to provide beyond that, but we're closely monitoring and we are ready to assist. Just at the top about last night and how important it is, as you know, the President and the Vice President, they continued their tradition of honoring the Muslim community during Ramadan by hosting a meeting with Muslim community leaders to discuss issues of importance to the community. Let's not forget, this is
the sit-down conversation, the meeting was asked, and it's supposed to be private. They wanted a private meeting. That was something that, as we have done our outreach, as you know, senior White House officials have been doing this outreach. The President and the Vice President have been in communication with the community regularly since October, and this is something that they asked. They asked for a private meeting, a working meeting, if you will, and so we understand what's ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾ ਦੋਹਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੈਕਬ ਫਲਿਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋਲੀ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। So, unfortunately, a Canadian was killed in the IDF strike that targeted humanitarian workers from World Kitchen. My deepest condolences to their loved ones and family members. We call for a full investigation. We want to make sure that Israel looks directly into this issue. I've reached out last night to Israel Katz, my Israeli counterpart, on this very issue. Israel needs to respect international humanitarian law, and we will make sure that that coalition that is anti-Daesh in Iraq. I was recently in the region and also met with our forces that are based out of Kuwait. We believe that when it comes to the Middle East, we are concerned of escalation. That is why the violence must stop. We need to make sure also that we work with different partners on keeping the region much more stable. We've called for a ceasefire back in December. We've also been clear when it comes to the Middle East that the hostages must be released, and at the same time humanitarian aid needs to go into Gaza. ਤੇ ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸਾਰੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। So our budget this year is about building an economy that is fair for everyone. And one of the things that really doesn't feel very fair these days is the price of housing. It used to be that if you worked hard at a good job, you could afford a roof over your head. As a federal government, we've been taking leadership and making those generational investments to incentivize and support more supply. Housing gets built when every order of government steps up and our private sector and non-profit partners have the right incentives to get shovels in the ground. Well, today we're announcing that upcoming budget 2024 will invest in a new initiative we're calling Canada Builds. Canada Builds is going to turbocharge affordable apartment construction in partnership with provinces and territories. It'll provide low-cost loans, help speed up development, and build projects at the scale necessary to meet the urgent needs of Canadians. Let me walk through the details. We're going to make a massive injection of funding into our existing apartment construction loan program, another $15 billion available. And we're going to make the entire pot of funding available for matching partnerships with provinces and territories who come to the table with ambitious and fair housing plans. Plans that get homes built quickly and at scale. Plans that build the right housing for the right places, whether low-rise or high-rise, one-bedroom or multi-bedrooms. And plans that meet the existing expectations that this fund help build apartments that the middle class can afford. Housing built for hardworking nurses, teachers, first responders, and even the very construction workers that will help get these units built.
And we're also going to make innovative reforms to the apartment construction loan program, reforms that will expand access to these funds so we can meet the needs of Canadians at every age, whether young families, students, or seniors. That'll help us fast-track the application process for proven builders. It'll encourage getting projects built on a bigger scale. ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 2028 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 18% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 100% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। In the budget 2024, we announced an additional $128 million to boost enrollment by up to 3,000 nursing students at publicly assisted colleges and universities. So thank you, Minister Dunlop, for always graduating all these great nurses and healthcare workers. We've also added well over 10,800 new doctors. And with this new addition and capacity, we're going to be adding a lot more. And we're breaking down barriers so that highly skilled, internationally trained doctors and doctors from other provinces can care for people here in Ontario. And friends, we've embarked on the largest expansion of our medical school system in more than a decade. I think it's been over 15 years. Last year, we announced an additional 260 undergraduate seats and 449 postgraduate positions at medical schools across the province, including in Brampton at the future home of the new TMU Medical School. And last week in our budget, we announced an initial investment of $9 million to build a new medical school at York University. That's just so exciting. Thank you. Today, I'm pleased to announce that this new medical school, the York University Medical School, will open its doors in 2028. Once at full capacity, it will include seats for up to 240 undergrad students and 293 postgrad students. Importantly, it will be the first medical school in Canada that is focused on training primary care doctors, with 70% of postgrad seats devoted to primary care. And thank you, Doctor, again, for doing that, because that's a big difference. We need primary care docs more than anything. Because while Ontario has the shortest surgical wait times in all of Canada, and while we lead the country with 90% of people connected to a regular healthcare provider, we can't stop and we won't stop until we connect everyone in Ontario to primary care. These new seats at York University ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ 600 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 75% ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 483 ਗੱਡੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ $35 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 598 ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Over the past month, it seems like not a day has gone by without a major auto theft announcement. The Ontario Provincial Carjacking Joint Task Force has arrested 7 individuals, laid 34 charges, and recovered 17 vehicles. The Durham Regional Police Service has arrested 2 individuals after an attempted theft resulted in a motor vehicle collision. The OPP, SPVM, and SQ announced the results of Project Volcano, which led to the apprehension of 34 individuals residing in Quebec who were wanted for vehicle crimes in Ontario. The Peel Regional Police laid more than 200 charges against 2 accused who were fraudulently registering vehicles for the purpose of vehicle crimes related to revinning. And just last week, Toronto Police Service, York Regional Police, and the Halton Regional Police Service announced the results of Project Paranoid, which led to the recovery of 48 vehicles.
Today, we are here to share the details of Project Vector, an operation to recover stolen vehicles that have made it to the Port of Montreal and have been interdicted before they could be illegally exported. Vehicle crime is a complex issue, and we are taking a multifaceted approach to combating these incidents, which puts the safety and security of our police officers and our citizens at risk. It is no secret that stolen vehicles are being illegally exported to markets in Asia, Europe, Africa, the Middle East, and South America. Inspecting sea containers and recovering stolen vehicles requires collaboration between border officials, law enforcement, and partners in the insurance industry, such as Equité Association. At the Port of Montreal, officers found that approximately 75% of vehicles recovered were stolen in Ontario. While ongoing interdiction by the SQ, SPVM, and the CBSA and Equité have been occurring at the Port of Montreal, the OPP-led Provincial Auto Theft and Towing Team and the municipal services that you see here today provided intelligence that initiated Project Vector, which indicated a large percentage of the vehicles stolen in Ontario were destined for illegal export via the Port of Montreal. Between December 12th, 2023 and March 29th, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ $950 ਤੋਂ $1,800 ਤੱਕ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਬਿਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $950 ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $850 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸ $950 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ $515 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $575 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $1,810 ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,625 ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੌਕੇ ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।